Rimin ta dawo da ni cikin iyalaina. Ta koyar da ni aikin gona na zamani. Ta ƙarfafa tattalin arzikina. Ta koyar da ni yadda zan jagoranci al'umma. Ta samar da abinci ga iyalina wadatacce da kuma yadda zan ba wa yarana ilimi. Ba zan manta da Rimin ba tabbas. Conflicts. Rainfall variability due to climate change, poverty, unfunctional irrigation projects, and obsolete equipment are key factors that force thousands of rural dwellers from northern Nigeria to abandon their farmlands every year and migrate to urban centers in search of a greener pasture. These problems devastate Nigeria's long-term vision of achieving food security. Sunana Falalu Suleiman. Falalu Suleiman, a resident of Arjina village in northwestern state of Jigawa, was a victim of rural-urban migration. Ina shiga har ainihin Chadi daga nan ma ko Nijar. To amma Allah cikin ikonsa da wannan ayyukan namu suka samu na Rimin project nan, to ina ganin yanzu kullum bana tunanin abin da zan ci in sha ko wani abu. Dan da zan tafi ne wata 3, wata 2 ina tunanin su. To amma yanzu kullum ina cikin su muna tare. Duk wani abubuwa dai na kulawa ba sa samun tawasa daga cikin su. As a result of the rehabilitation of the Hadeja River irrigation scheme and the modern farming techniques introduced by the transforming irrigation management in Nigeria, trimming projects, Suleiman is having 3 cycles of cultivation annually, getting hundreds of bags of rice and other farm produce. He has a sustainable source of income and luxuries that lure rural dwellers to cities such as a car, cement house, TV, generator, and a local swimming pool for his children. Most importantly, he is always with his family, showing love and care. Yanzu dai kaga yanzu fitowa na yi gona. Yanzu in na kai magariba, a iyalaina akwai wadda in ba su ganni ba suna kofar gida wallahi. Da zan iya tafiya sun san wata 3 ko 2 ma ba sa sare da zan so. A bana manta an dauke mu mun dan je sai muna nan dutse ne ma. Kwana 3 ne. Amma wallahi kwana 3 ni kaina ma sai yake nema ya gagare. Kaga dai ba cikin wahala nake ko wani abu ba. Haka iyalaina suna ta saboda mun riga mun shaku da ba sa ma iya ganin a ce na kauce musu na kwana daya. This is not the story of Falalu Suleiman alone. It is a story of thousands of farmers whose living standard was improved by the trimming projects. Trimming mu bata taho ba a wurin mu. Tana nan. Saboda abinda ta kawo mana yana nan. The Transforming Irrigation Management in Nigeria Trimming Project is a farm-led irrigation project funded by the World Bank Project and implemented by the Federal Ministry of Water Resources. The major aim of the project is to revitalize functional irrigation infrastructure, update irrigation policies, and replace barren irrigation practice with productive best practices adopted globally, thereby improving the livelihood of the farmers and achieving food security. The acceptance of new policies is usually slow because you have to get the people to believe in what you are bringing that is new. You have to get them, after believing, to accept it and then to be willing to practice it. So you can see we had to take years of working closely with the people to sensitize, to train, and then to work with them to practicalize the things we've been working on. And so in spite of acceptability challenges of new things, I think we've come a long way, and we can call it a success. Trimming Project is a $560 million project conceived in 2012 and kick-started in 2014 to change the ugly conditions of the 5 irrigation schemes in northern Nigeria that were grossly mismanaged and underutilized. The schemes are the Bakalori Irrigation Scheme in Zamfara State, Middle Rima Irrigation Scheme in Sokoto State, Kano River Irrigation Scheme in Kano State, Hadeja Valley Irrigation Scheme in Jigawa State, and Dadinkowa Irrigation Scheme in Gombe State.
The project itself is an innovative approach adopted by the federal government, which has opened up the access to life-changing opportunities for many of the farming communities that are involved in the project. The project itself also serves as a vehicle to effectively harness the whole potential of vast water resources. The project is divided into 4 major components to ease implementation. Component 1 aims to institutionalize the best water resources management and ensure the safety of dams. 6 dams specifically: Tiga, Chalao Goje, Bakalori, Middle Rima, Dadunkowa, Zobe, and 2 reservoirs, Hadeja Barrage and Ruang Kenye, have been rehabilitated to meet the international dam safety standards. The headworks for all our irrigations, the water source is from dams. So the component is foundational to our activities. Most of the infrastructure works under the trimming project fall under component 2, which aims to revive and expand irrigation facilities such as secondary and primary canals and institutionalize best practice in water management at the downstream through Water Users Association late system. Operation and maintenance is always critical on irrigation schemes. In fact, it was the absence of this operation and maintenance that has culminated into the dilapidation of all these schemes. Now, as far as we are concerned, we have kind of rejuvenated them to maybe near their original life. And we hope if the farmers adopt what we envisage, in the next 50 years, you may not need issues, or that there will be no issues to maybe put them into dilapidation again. Enhancing agricultural productivity and supporting value chains are the focus of component 3. Ƙididdigan da za mu yi, mu ga menene matsalan da ke gona, akwai ruwa, babu ruwa, an yi noma, me gonan ke bukata. The best extension service delivery practice named Farmer Field and Business School FFBS was introduced and trained over 50,000 farmers on modern farming techniques such as transplanting, spacing, and use of organic fertilizer and insecticide. The methodology we use in reaching out to the farmers is what we call Farmers Field and Business School. By hearing the school, some people might think that you are putting elderly people into classroom conditions and whatever. No, it is true that it is a classroom condition, but it is a class without walls. You can do it anywhere, depending on what kind of technology you actually want to pass. In most cases, it is being done on the field. So the farmer identifies the problem, while the facilitator assists and helps the farmer through the knowledge he has acquired in school and elsewhere, and he trains the farmer on how to go about solving that particular problem. To support value addition, trimming brings a new concept called Farmer Management Service Center as a one-stop company owned and managed by the farmers. Each center contains a workshop for the provision of mechanized farming services, a warehouse, and tomato park for value addition and reduction of post-harvest waste, an input store for purchasing inputs such as fertilizer, an admin block for access to knowledge and finance, and a canteen where farmers can eat and drink. Duk manomi idan ya noma kayan amfanin gonarsa a maimakon yana arha a lokacin da ya noma, so abinda zai yi shine sai ya zo kamfani sai ce to shi yana da buhun shinkafa misali kamar buhu 200, sai a samu wani wuri a cikin warehouse sai a aje masa wannan kaya. In short, in kana ma da bukata sai ka zo, akwai tsari da ya nuna cewa za a iya baka wasu 'yan kuɗaɗe ka je ka biya present bukatunka. Idan har aka ce an samu wato farashi ya dan hau, sai ka dawo kai da kanka sai ka zo sai a kwashi wannan kaya. Farmer radio stations were established across the 5 schemes to ensure efficient communication. For these 5 schemes, we have been able to get 5 radio licenses through the effort of the project for the 5 schemes, so that they can be able to sustain their project and it will better their livelihood.
shi ba ƙauye yana da wani abu ko kuma mu ce bahaushe yana da wani abu da ya ji abu gidan rediyo an gama to sai gashi kuma yanzu cikin ikon Allah tirimin ta yi kokari ta yi mana gidan rediyo gashi kuma za mu amfani da shi to menene za mu ce mu tirimin ille mu mata addu'a. Indeed, these cannot be achieved without competent and motivated human resources and an efficient accountability framework. Component 4 handles these issues and more. One unique feature of the Trimming project is its action research-driven decision-making. A research panel of experts from the universities was engaged in supervised action research conducted by various domestic and international research institutions and consultants on problems peculiar to each of the 5 schemes. The approach is that it should not be research just for getting information, but action research in the sense that you are doing the research together with the users of the scheme, together with the farmers. So in the process, they are learning, but also the research itself is learning, is looking at what are the things that promote adoption of the technologies that are researched on, what are the things that prevent the adoption and so on. And the farmers are taking records together with the scientists and making the observations so that at the end of the project, what is brought will be implemented by the farmers and users of the scheme. Indisputably, the Trimming project nullifies the unfounded assumption that nothing is working in Nigeria. It has really begs the perfect law. Let us visit the 5 scheme to see how the Trimming project exceptionally transformed dilapidated irrigation infrastructures that were neglected for nearly 40 years, and also hear to the astonishing positive life-changing stories on modern farming technologies, behavioral change, and financial growth brought by the intervention directly to the farmers and other stakeholders. And we are starting from Kano now. The National Project Coordinator of the Trimming Project, Engineer Peter Manjok, laid our first visit to the Kano River Irrigation Scheme, where he had a stakeholders meeting with farmers and contractors before visiting the field. The intervention at Kano River Irrigation Scheme being commissioned today is at an approximate cost of 27 billion naira and covered the following. 1. Rehabilitation, operation and safety improvement of Tiga Dam and Kenya Reservoir. 2. Rehabilitation of irrigation and drainage systems, including the recovery of lost command areas covering a total of 14,444 hectares. And 3. Technical assistance for the establishment of water users associations and scheme management development at Kano River Irrigation Scheme. Kano River Irrigation Scheme is a 14,444 hectare scheme spanning across Kura, Bunkure, Garumala, Bebeji, Arano local government areas of Kano State. The mighty Tiga Dam, with a storage capacity of 2 billion cubic meters, supplies this scheme with water. Regrettably, despite the abundance of water at the Tiga Dam, farmers suffered years of water scarcity due to poor waterways, causing a lot of frustration and conflict among the farmers. Ana fama da matsalar ruwa a nan kore. A da yadda muke samun ruwa a nan, magana ta hakikanin gaskiya kwana muke, kuma muke doke a junanmu. Amma daga baya sai mu zo mu sulhunta kanmu. Iyakaci in na samu in ban samu ba shike sai gobe. Goben ma in na ci abinci nan zan a kwana da ni a nan. To ensure a steady supply of water, Trimming started with the rehabilitation of the source of water, which is the Tiga Dam, to improve its safety and operation. We entered Tiga Dam Gallery, where we saw a lot of rehabilitation works. Most of the outdated facilities such as valves, cranes, control machines, and generators were replaced with automated ones. Additionally, a new outlet was constructed
to increase the water supply. This 900 millimeter diameter that we just constructed is to add to what is coming out from that outlet there you are seeing, so that if the bigger pipe is shut down, this one can still continue working. At the downstream secondary and primary canals, including closed command areas, were beautifully concrete lined, allowing water to flow ceaselessly to the farm gates. With these efforts, farmers said bye-bye to sleeping on their farms to irrigate their farmlands, and water-related conflicts become history. Da nan da kake gani duk ƙasa ce cikin sumuntin nan. Ƙasa ta sha, ciyawa ta ɗauka, ta riƙe gurin, don haka ya kawo baya can ba sa samun ruwan. Sakamakon yin wannan siminti, ƙasar ba ta sha, ciyawar ba ta fita, can ƙasa suna samu. As the practice in Nigeria, the government is responsible for managing public irrigation. However, it is clear that the government cannot handle the whole responsibility. With the new trimming initiative, the government will manage the upstream while farmers under the Water Users Association will manage the downstream. Trimming empowered the WUEs with all technical and financial assistance such as capacity building training, constructions of offices, provisions of cascading grants, and recruitment of 5 staff in each of the 14 sector offices under Kano River Irrigation Scheme. Muna da admin officer, muna da accountant, muna da irrigated. Admin shine kusan oga a office, shine oga ma gaba daya office din. Sannan irrigated kuma yakan zagaya gonakai je gano guraren da suka dan samu matsaloli. The project took ways to foreign countries such as United States of America, Senegal, and South Africa to see how Farmers Association own and manage irrigation schemes successfully without much intervention from the government. Mun je guraren kungiyoyi irin nawa, na ga irin haɓakar da zai da ci gaba, wannan zuwa yanzu sun ɗauki nauyin komai. Suna da kamfanoni irin na gyare-gyaren shinkafa, kamfanin da zai mil ɗin shinkafa inda za ganta ga ta abubuwa na kungiya ce irin tawa. Wannan kai da kanka idan an ce wannan kungiya ce ta mallaki wannan kamfanoni na sarrafawa, kai ma za ka yi mamaki. Wannan ma na ji daɗi da wannan tsarin da turmin ta je ta mu je mu gano irin wannan take zo mu zama ga kuma mu ɗauki hanya. Consequently, trimming came up with a highly transparent system and handled over the responsibility for the operation and maintenance of irrigation facilities to the farmers. A farmer now gets his water bill from his sector office and goes to any bank or POS to deposit the money. We met Malam Othman Shoaibu at the new Dalili sector office while submitting the receipt he collected from bank. He expressed his happiness with his new system. Wannan sabon tsari yayi daidai domin ga ba juwa a cikin sa tare yake tafiya wajen gwamnati. Amma da ko na da zamu ba da kuɗi ba rasil kuma ana mana korafin ba ma biya. Amma yanzu ku dare zaka biya a baka takardar ka ga rasil ka sai da ka biya. To yafi sauki mu a goma. Interestingly, this new system proves effective. The revenue generated by the farmers has tripled what the government was generating before, and it is hoped to increase in the future. However, as it is in every development project, the faulters and saboteurs are there. At the Korenite sector, we met the sector chairman and security personnel going on patrol. Kaga mu da jami'an tsaro muna bin mutanen da suka yi mana gaddama wajen biyan kuɗin ruwan mu wajen na shekara biyu da basu biya mu ba, muke bin su da jami'an tsaro domin mu karba domin ci gaban aikin namu. To kuma sai irin mutanen da suke bi suna sassara mana channel da kuma sassara mana DCT saboda gyaran da aka yi mana, saboda mu ga cewa mun kare shi daga lalacewa a iwa tsayin shekarun da za mu kan amfana da shi. Indeed, this is an excellent move that shows the farmers' readiness to sustain the project after treatment project leaves. Access road is a key to the agriculture and economic prosperity of the rural dwellers,
Regrettably, for over 30 years, farmers in these schemes have heard no access roads to their farms. Zuwan wannan tilimin da aka samu hanyoyi fitattu masu kyau, yanzu mashin har bakin gona zai je a buge a shege a dinke ka dauko ka tuwo. Sakamakon madadin da sai ka dauko ka biya kuɗin masu dauka, inda ake ganin mashin zai zo gurin ko mota za ta zo gurin. The end goal of the trimming project is to improve the livelihood of the farmers. Rabi'atu Salisu Tasiu is a secondary school student. She told us how her mother was empowered by the trimming project. As a result of that, her mother takes care of her school bills. Taimakon da trimming suka yi mahaifiyata ta yi noma kuma amfanin noman ya yi kyau kuma ta biya mun kuɗin neko. Kuma neko ɗita na yi na ci kuma ina so na ɗora karatu da. Ina godiya ga mahaifiyata ta biya mun kuɗin makaranta kuma ina godiya ga trimming saboda ita ce ta taimaka mata ta yi noman har noman ya yi kyau. The 14,444 hectares under the Kano River Irrigation Scheme have been fully rehabilitated and handed to the farmers. Trimming mun gode. Our team moved to Hadeja Valley Irrigation Scheme in Jigawa State. According to the National Bureau of Statistics, Jigawa State is among the top 5 poorest states in Nigeria. However, the coming of the trimming intervention served as transition period where thousands of farmers have crossed the poverty line. Yanayin baya da yanzu akwai ci gaba sosai. Wanda da duka muna tafiya a ƙarar da ƙyar muke samu mu sayi keke, yanzu muna da babura da motoci da gini na siminti da sauran abubuwa na rayuwa na zamani. Da dai noma a nan maza muka barwa. Sai daga baya albarkacin wannan ruwa da aka sako mana shi har matan ma kansu ya waye muka gane yanayin samun amfanin da ake da jin daɗin rayuwar shi. Don gaskiya a cikin garin Arginan nan ina da yaƙinin muna da yawa wanda muke noma mu mata kuma muna samun amfani kuma amfani yana mana kyau. We started our tour from the Hadeja Jama'are River Basin Authority office in Hadeja Emirate, Jigawa State. The trimming has rehabilitated almost 70% of the office, and they provide a vehicle with its logistics. Therefore, trimming is a giant project. Hadeja Valley Irrigation Scheme gets its water from the Tiga Dam, which is reserved at Hadeja Barrage. However, before the advent of the trimming, the supply is being distorted by typer grass and other silting materials. Over 1/3 of the water has been lost, causing water scarcity at the tail end of the scheme. The trimming project's concrete lined the supply canal, which cost about 4 billion naira, and now the story has changed for the better. Behind me is the headworks for the South Main Canal, which is proposed, because that was another potential 6,500 in the irrigation project for the stage 1, phase 1, stage 1. Therefore, phase 1, stage 2, that's where we are hoping to develop 6,500 hectares of land or farmlands. Inshallah, in the near future, we hope somebody like this government will come up and do that one. Driven from the outlets of the North Main Canal, about 27 kilometers, which supplies water to 19 sectors. 15 sectors were rehabilitated while 4 were created. Muna jin daɗin shi 100%, kuma mun karɓe shi da hannu biyu saboda kariba a yanayin tsadan wannan da nake ciki. Ya zamto yanzu ana ba mu ruwa a cikin kaman kusan kyauta. Abinda zaka je ka kashe kaman kusan 20,000 ko 30, za a ce abinda zaka biya yanzu bai wuce naira 2,000 ko da wani abu ko adan shi 2,500. Kaga wannan abu ai mu ba abinda zamu faɗa sai godiya da farin ciki. Muna godiya akan wannan tallafi da wannan kungiya ta ku take mana ba kaɗan ba.
We branch at Water Users Association offices along our way to interview farmers on how the project impacted their lives positively. Hundreds of farmers' field and business schools were established in Hadija Valley Irrigation Scheme. Most of the farmers can tell you confidently how to apply the new technology, from learned labeling, seed preparation, nursery, transplanting, agroecology system analysis, insecticide management, water management, record keeping, storage, and marketing, among others. Revamps kan gaskiya ta ba mu alfanun da ta ba mu da muna cikin kungiyar rayuwa, amma yanzu rayuwar mu alhamdulillah akan noman da muke yi mun biya ƴaƴan mu kuɗin makaranta na ɗaya kenan, mun yi wa ƴaƴan mu sutura, mun ba su abincin da za su ci. Musa Mato is the chairman of Agumari sector in Auyo local government. He told us how trimming taught him farming as a business approach. They are now getting more yield and practice farming as a business. Da kamar da muke noma a da, muna yin noma ne don mu ci. Zuwan trimming to kuma sai aka zo aka zauna aka karanta mana cewa aka koya mana cewa ga yanda za mu yi noma don riba. To misali da a can baya ina noma shinkafa misali a aikata guda biyu wanda nake da su a baya. A noman kafin treatment ta zo ta na noma shinkafa na duka a gonan nan na yi aikin ma ba na samun shinkafa da ta wuce buhu 15. Amma zuwan treatment da aka zo gwada mana ga irin noman da za ku yi layi ko in kun yi layi din nan ga kuma yanda za a yi ga yanda za mu cire cewa da a koya mana, to akalla a bana ma gyaran wannan aikin da aka yi. A wannan aika biyu na dinke samu da ba can bana samu buhu 15, to a yanzu bana na samu buhun shinkafa sama da 45 a gonar banda wanda bai mata a wannan kuma gonar. Taipa grass has been militating against agriculture in Jigawa state for ages. It invades farmlands, blocks waterways, and serves as a hideout for queller birds. Trimming solved this problem by innovating ways of converting Taipa to biogas and animal feeds. Kaga ci gaban trimming da ta kawo mana, kar ma ai komai da mu da muke girki da garin kacala. Da wanda suke kiwo da garin kacala, mun isa mu ɗauke wa manoma wani wahala akan kacala domin yankanta muke kullum ba dare ba. And for the problem of queller birds that invade and destroy farm produce, a technique of using nets was introduced to the farmers. Wato a da a gaskiya dabarun da muke bi akwai ledodi da kuma zare. Kuma in kamar tsohuwar riga sai mu samu kwano sai mu sa a cikin gona, kamar yadda shinkafan da ta yi kai dinnan sai mu sa a cikin gona, sai a sa hula sai a sa kara, zaka ga ya zama mutum. To tsuntsu ya zo haka yana yawo ya gani sai gudu, daga baya tsuntsu ma ya gane cewa ai wannan ba mutum bane, saboda ya zo yau ya same gobe ya je sai ya fara fada. To muna da cikin wannan sai Allah kawo mana kuma trimming. One of the key secrets to success of the trimming project was the active incorporation of sensitization up to the completion period. Aiki ne wanda ba a gane kansa ba da farko. So manoma suna tsammani cewa in an karbi wurinka an karba kenan. To amma mu muka shiga daji, muka shiga ruwa, muka gaya musu cewa ba haka abin yake ba. Duk wanda aka karbi gurinsa za a bashi maimakon irinsa, sai dai yanzu a gurin a meƙe yake. Kai kana da gona wanda yake bata da shape irregular, amma za a baka gona ne mai kyakya amma daidai da abin da aka ɗiba naka. Saboda haka da haka muka tafiya da su har Allah ya sa aka gama wannan aiki. Hadija Valley Irrigation Scheme has been completed and handed over to the farmers. Former President Muhammadu Buhari commissioned the scheme by himself. Lalle ku yi kungiya ku ga cewa an tafiyar da wannan al'amari kamar yadda ya kamata. Kuma na ƙara shaida muku cewa kada ku yi sani da sabo. Babu sani babu sabo.
ko ɗanmu ne ya zo yake zai tsara wannan magudanar ruwan ko zai yi wani abu wanda zai kawo lalacewar wannan al'amari a danƙa shi ga hukuma. Baccalaureate Irrigation Scheme is located in Zamfara State, one of the bandit-infested states in northern Nigeria. This security challenge affected the progress of the trimming project in the state. Our intention was to make this project a live camp, a place where people will come and, in fact, as a resort. But unfortunately, our goal was thwarted by the activities of these bandits. In fact, it resulted in the closure of the project for some time. And in fact, at the end of the day, the first contractor could not really face the challenge and he had to leave. And he left. And still with that determination, the trimming project still felt we should do something. And that resulted in, of course, another contractor coming to site with some security arrangements put in place to ensure at least we should be able to change the livelihood of the people. Despite these challenges, we got mind-blowing success stories from the farmers. Rayuwata ina farin ciki da a harkar noma na yi karatu da yake karatun ba nesa bane na kai matakin diploma bayan hakan ga na yi aure kuma ina da inda nake zaune cikin ruhin asirin Allah. Kamun tiremin su zo nan ne gaskiya nan ba mu sai dai in mun yanke shinkawa can mu yi zamnar raddat sai mu jira kuma sai ba ne lokaci yayi sai mu abin kaga wannan kayan miya tumatur albasa to duk ta dalilin zakuwarta suna karantar da mu haka nan da mai zaman banza ƙaran mu zan kai haka kuma ga da mun kaɗan fara sai mun ga alfanu abin to yanzu in ka ce mun ka yi lambu yanzu gaskiya in baka baya ban komawa. We paid an advocacy visit to the palace of the Emir of Talatan Mafara, His Royal Highness Alhaji Bello Muhammad Barmo. He commended the efforts of the trimming management and prayed for the successful completion of the scheme. Trimming project or program newly came to our emirate. We welcome them wholeheartedly, knowing that they were here to assist and help our people in terms of farming activities. Hence, it has to do with irrigation program under Sokoto Lima Basin Development Authority, which is a baccalaureate scheme in your program. And quite okay for the years they have been with us. In fact, our farmers recorded tremendous achievement in terms of farm product. Baccalaureate Irrigation Scheme is under the Middle Rima River Basin Development Authority. It is a 23,000 hectare scheme, 8,000 by gravity and 15,000 by sprinkler system. The whole scheme is under rehabilitation now. From the dam site to downstream, we have seen a lot of completed and ongoing electromechanical work. Instrumentation works such as the refurbishment of gates and the constructions of roads at the dam site. At downstream, old waterways were repaired and new ones were constructed, taking water directly to farmers. Yanzu ai nasara nan muka fara cin tumu inda ba a samu yanzu nan aka fara samu. Magana ta gaskiya hisbillah muna taukan da mun saddakai sai tsuntsu sai kihi a cikin wani amma yanzu idan zaka bi nan bakin gari zaka suna an ka caccashe kai kilma wani ya fara da shi. We have seen the true meaning of water is life when we entered the Baccalaureate Irrigation Scheme. For the first visit, water was stopped for some months due to rehabilitation of work. The farms were terribly dried and farmers were idled and disturbed. For the second visit, luckily,
Water was released, farms looking greener. It brings happiness and joy. Duk wanda abba kalore ya san sheda ne. Kayan sako ruwan gama ba mu cikin hayacin mu. Amma dai yanzu kaga tahowar ruwan gajiya ma taho da bakin jiya tahowa yau ka gurgudo kowa ya dawo cikin hayaci ne. Wannan ɗaya isa kila ba sai na ja da yawa ba game da amfani wanga bakalore. Don ka diba yanzu kusan duk inda ka diba cikin hadamar ga cikin bakalore za ka ga mutane ga suna ana murna saboda waɗannan ruwan da aka ga sun dawo. The major problem of rice farming in Bakalori irrigation scheme is low yield. Instead of getting an average of 8 tons per hectare, the yield hardly exceeds 2 tons. Trimming came up with an innovative technique called system rice intensification practice to improve the yield. A sa kaɗan a iba da yawa. Kusan tsari ne na noma wanda hito da shi wanda kai manomi sabanin da yadda zaka halakar da dukiyarka ka bata dukiya kuma ƙarshe ka samu riba kaɗan. To yanzu kusan an rage abin da zaka kashewa kusan da 70%, bai 30% kawai zaka je ka saka gonarka ba, amma kuma ka samu fiye da 100% na abin da kaka samu a da. To wannan kusan wannan tsarin gaskiya ya kawo sanadiyar tattalin arzikin manomanmu. This new technique was taught through Farmer Field and Business School. Consultant and extension workers spent about 3 years teaching the farmers modern farming practices from learned preparation up to the post-harvesting period. Under the SRI, sai kai reno iri kwana 10 zuwa kwana 14 sai ya maturing. In maturing sai kai da shi. To in kai da shi it doesn't bai tsaya nan ba. Dole sai ka bi abin da muke ce ma good agricultural practices, means ka'idodin noma kamar su land clearing, kamar su good spacing, kamar su fertilizer application, because kaga ko shi sa taki akwai quantity da ake son kasa kuma da lokacin da ya kamata ka sa shi. This knowledge comes to stay in this community as farmers have seen its benefits and become experts in their own farms. Rabiatu Bello is one of the pioneer participants of the FFBS. She is now an expert teaching new participants in a farmer-led class. Muna nan cikin makaranta muna karatu. Cikin iyawa Allah kuma da jajircewar malamanmu sai ya kasance muna nan suna nuna mana yadda ake yi yau da gobe sai ya kasance mun iya har mun haddace mu har mun kasance muna koya ma masu tasowa na ƙasarmu. Trimming project has successfully left indelible fiscal and socio-economic changes landmarks by reducing unemployment and the poverty rates among the target communities, especially the women who were isolated from the business prior to the intervention. Alhamdulillah, gaskiya na amfana sosai. Amfanan da ni gaskiya na samu jari mai kwari daga noman nan na samu jari har na hada da wa'anga sana'o'in. Yanzu haka akan wannan sana'a ita ce muka lalura harkar yare ta makaranta da kuma ci gaban mun sai mashin mun bada haya. Sannan kuma idan za a so mana kaya kuma da wannan mashin da aka mana jirganiya kuma muna bada kayan ana shiga mana da su ƙauyuka haka. One of the key reasons that led to the dilapidation of the previous irrigation works was the lack of a sense of belonging from the beneficiary communities. Trimming was successful in changing the mindset of the farmers. The farmers now own the scheme. Manoma sun san cewa yanzu canal nasu ne, gate nasu na, dam ɗin shi kai nai nasu na, ma'aikatan ma da ke aiki nasu na, baƙi in suka zo nasu na, waɗanda ka aiki tare da su nasu na, komi nasu na. Wannan ya tabbata ina gama yanzu a gaba kalori wanda a shugaba project manager ko shi ya shiga cikin gonaki yanzu zai taɓa wani abu na bakalori ina tabbata ma ya sani sai ya kalubalatai da ko mutumin banza wanda ba kowa ba zai zo ya kare gate ya kare kaza ana kallo ba mai magana babu ci gaban da wannan. From Zamfara state we move to Sokoto state, another bandit infected state. Security challenges have also affected the progress of the work here. Our team branch of the Sokoto Agricultural Development Project
The project manager, Comrade Abubakar S. Malami, told us how he signed a memorandum of understanding with Trimin on extension service delivery. The extension workers were trained on FFBS and supported with motorbikes for effective service delivery. So far, we have 3 supervisors, a desk officer 1, 2 M&E, monitoring and evaluation, 12 facilitators, 3 RIDs, 133 lead farmers. About 315 schools were established. Interestingly, besides modern agricultural practices, the participants learn general life skills. During our school, we have what we call the special topics, where we discuss everything you think of in life, whether in medical field, in sanitation, in health, even in how to maybe open a bank account and other districts. So for the first 6 years, this is what we are doing, and we have recorded a remarkable success. We headed directly to Goronyo town, about 80 kilometers from Sokoto, where the Middle Rima Valley Irrigation Scheme is located. We met farmers at the apex where office holding a meeting. Sustainability is key. You must take what you are doing seriously. The Middle Rima Valley Irrigation Scheme gets its water from Goronyo Dam, storing about 900 million cubic meters of water. Flooding and erosion are the major problems of the Goronyo Dam. In 2010, its spillway broke and washed away hundreds of farmlands and villages. Trimin is now working on the spillway and lay a beautiful erosion control on embankment. Trimin is trying to automate everything on that dam headwork. For example, we have sluice gate that we use to release water to the river for reservoir control. We have intake gates that release water to the irrigation field. They used to be operated manually, but now Trimin is working on them to automate them in such a way that from one room called control room, you can operate the whole reservoir. The farm site dikes were constructed to protect water from destroying farms. Kafin Trimin ta zo muna samun matsalar ambaliya waɗanda gebe ke tahowa shi na mun sa shukar mu sai shinkafa sai geben nan ya zo ya mamaye wurin ya kashe mana shi. The purpose of flood protection works have been to protect the local community and their farms from floods that comes every year during or after wet season. The Federal Minister of Water Resources rehabilitated waterways in this scheme prior to Trimin project. Hence, water scarcity is not an issue here. The issue is about effective distribution and collections of water charges. No payment, no water policy, which is part of the Trimin new water policy, is being implemented here to ensure sustainability. Trimin is now supporting WUES with a cascading grant before they generate enough revenue that will sustain them. Na farko dai akwai biyan staff salary ciki ne, kuma akwai buƙatar transportation na su ma'aikatan da an ka ɗauka. Don haka an sai musu masu suka guda 5 kuma an ba su suna amfani da su. Kuma za mu kama ofisoshi a kowace sector kamar yadda ka gani wanga shi a office din Afex. So amma su muna da sector guda 4 waɗanda su ba su da ofisoshi. So za mu kama temporary office mu yi rehabilitating ɗinsu ko mu yi furnishing ɗinsu. Sannan kuma abin da ya rage za mu shiga cikin scheme ɗinmu can wurin noman mu ga inda muka gani inda adda wasu matsaloli waɗanda within our power muna iya gyara shi kuma sai ya zai
evenly distribution kowace sector akalla dai mun samu abin da mun kai cikin wannan irrigation scheme din. Agricultural value chain is the key theme of action research under this scheme. Africa Rice is an international research center based in La Côte d'Ivoire. They collaborated with the National Cereal Research Institute, Badegi, and the University of Sokoto. And what they did was they promoted the development of an innovation platform which led to the establishment of what you call GRIP, Goronyo Rice Innovation Platform. By the end of that project, a strong group has emerged, bringing together different stakeholders, from farmers to millers and so on. And I think it's one of the good successes of the project. It has brought farmers together to take care of various things that affect their production, processing and marketing of rice in that area. Farmer Management and Service Center was built to support the value chain activities. Kusan wannan wurin an yi shi ne domin ya zan kowace irin bukata ta manomi, daga transportation da kuma sayan kayayyaki da ajiyewa da sayewa ya zan dai ya kumshi komi da komi. So a takaice wannan wurin idan ya fara aiki duk abin da bukatan manomi to yana iya towa nan wurin ya same ta. We visited one of the FFBS classes at Falali sector. The farmers welcome us with amazing songs and stories. Na taɓa yi tun harko na samu buhu biyu, buhu ɗai. To amma yanzu lokacin ba mu san yadda za mu yi mu gyara wurin ba, shi yasa ni samu wanga ƙaramin abinci. Amma yanzu da muka samu muka iya gyarawa, na yi buhu 20 har 30 ma. Opa Beno ne take taimaka tana pumping mana ruwa da injina wanda sai ta sayi gas sannan ta bamu ruwa. Muna biyan charges da tsada. Duk da muna biyan charges tsada din ma wani lokaci ba ta iya bamu ruwa yanda ya kamata. Saboda ruwa din sai an tayar, sai ga ana scheduling ne ma wannan su samu wannan su samu. So ruwa din yana zama mana da wahala yanda zamu samu isasshen ruwa yadda zamu yi wannan. Going to Gombe State in the northern eastern part of Nigeria, the Dadun Kowa Dam, with a capacity of 1.7 billion cubic meters, was left underutilized for irrigation since its commissioning in 1988. There are about 5,000 arable land around the dam that can be used for irrigation. Sadly, only 100 pilot hectares were utilized. Shockingly, more than 510 farmers work on the 100 hectares, indicating the scarcity of the land and people's interest in irrigation farming. Before now, under the 100-hectare pilot irrigation scheme we were working on, is either we buy diesel. When diesel became expensive, we tried to use solar, and the solar system was not really covering because it depends on the sunshine duration. On cloudy days when we have overcast, not much fields are going to be irrigated. So some farmers resorted to drilling their own wells. With our own intervention by supplying them pumps, they do augment. But with the new system we are going to embark on very soon, we will have steady supply of water by gravity. Luckily, the trimming project intervened to enhance the utilization of the Dadun Kowa Dam by expanding the irrigation scheme from 100 hectares to 2,100 hectares. Manoma sun ji daɗi, sun yi farin ciki, sun yi murna da zuwan wannan trimming din da suka zo domin su ci da ƙasar nan gaba kuma a samu ƙarin gonaki. Mutane da ba sa noma suna sha'awa su sake shigowa saboda su wannan noma domin a ci gaba. Intriguingly, the dam is located at the border town between Gombe and Borno states. More than 5,000 farmers from Gombe and Borno state will now get at least 1 acre, which is a very huge land for farmers in this area. With the availability of water at all times and the new farming techniques, 1 acre is equivalent to 3, as a farmer can harvest 3 times year round. Unlike other schemes, trimming intervention in Dadun Kowa started
recently due to the failure of the first contractor. A new contract was awarded to another company, which secured the contract based on its positive track record. Now dry season coming. At the dry season, we can work every day, even day and night. And also, we already rented some equipment. We add more equipment, more workers. We visited the scheme together with the National Supervision Team under the able National Project Coordinator, Engineer Peter Manjok, who was there to see the progress of the work. We started our visit from the dam site, where we saw a lot of ongoing works that aim at improving the safety and operation of the dam. Moreover, the constructions of primary, secondary and tertiary drainage water system is ongoing. Contractors, consultant and River Basin Development Authority staff discussed and made their observation at each site we have visited. The National Project Coordinator expressed his satisfactions with the progress and quality of the work. Fortunately for us, we have a very excellent contractor who is working day and night, and in spite of the limited time remaining for us to implement this, the contractor is going ahead of time to make a success of this scheme. So we are here to develop 2,000 hectares of irrigation for dry season farming for the people. Trimming compensated farmers whose farms were affected by the work and also paid stipends to farmers who were stopped from farming due to rehabilitation work. RAP is an acronym of Resettlement Action Plan. It's a plan whereby farmers who are compensated. We have two types of compensation. There is a permanent compensation and there is economic compensation. Farmers in this scheme are very confident that their future will be brighter after the completion of the scheme. To gaskiya wannan noma din in dai Allah ya sa aka gama wannan to gaskiya za a azurta yadda ya kamata domin zai rage zaman banza, zai rage shaye-shaye a gari, sannan zai samar da dama da 'ya'yanmu za su yi karatu mai zurfi sakamakon akwai sararin biya musu kuɗin school fees. Due to the scarcity of land in this scheme, women were sidelined before the coming of the trimming project. Small pieces of land were allocated to the women to start cultivating before the completion of the scheme. Mrs. Racqueline Joffrey from the Salama Group is one of the beneficiaries. She got seed capital from this farming and expanded her business to poultry and goat farming. Yadda na fara shekaran da na samu bugu 7 din nan, na cire bugu 1 na aje na kunun gyada. Shi nake ta yi da na zo na sayar da shi ya kare bugu 1 nan ya kare, na samu riba kusan 30,000 da abu. To riban nan ban aje shi aka ba, sai na dauka na sayo kaji na veterinary. Na zo na yi kiwon su guda 25. Na kashe kudi ya kai 50,000 amma abinda na samu 100 da abu. To kaga na samu riba, kuma anyan kasuwa na ya budo. A cikin shi na sake cirewa na sayi akuya. Gender-based violence training was part of the capacity building training under the trimming project. Lami Osman Garki benefited from this training and she was glad to tell us how she saved 2 girls from a human trafficker on her way to Kaduna. Allah ya isar da mu tasha. Direba da ya sauko, kai direba to ga wayannan yaran mu kuma za mu watsi. Yanzu ya zame mu basu anan. Kaga bara mu yadda mu basu anan ba dan ba mu san hatsarin da yaran za su shiga ciki ba. Yanzu ya za a yi. Direba ya ce shi fa ba ruwan shi dan bai karbi layin sa ba. Ana cikin haka an jima can yan tasha sai aka taso, yan union da waye aka cika. Me yake faruwa Hajiya, me yake faruwa Hajiya? Na ba su history abin da yake faruwa, muka ce kun bara mu ba da yara, muka ce gaskiya mun gode Allah muku albarka. Yanzu yaran nan kowane mutum 1,500,000 ne, su 2 miliyan 1. To shine da muka je wajen training din sai nayi bayani
shine sai shi injiniya Peter Mancho ya godiya uzurin ya to haka ake so ba wai dan kawai tsari sai a cikin gari ko a ina ba ko kana mota ko kana hanya zaka sa hankalinka akan uzurori irin waɗannan saboda duniya ya canja. We have seen joy and hope in the faces of the farmers, and they gave us thanks messages in their local languages. Ya ka faida Trimin? Mun karba, mun gode Trimin. Mun gode Trimin. Allah ka taimaka, Allah ƙara ƙwarin gwiwa. It is a replica of all the farmers in the 5 schemes due to the impact of Trimin project. The success stories for Trimin project is amazing and spectacular.